Bonjour, alors aujourd'hui nous nous trouvons avec Thomas Schlesser et Kjetil Thorsen pour discuter de la notion de patrimoine. Se parler de la notion de patrimoine est devenu un enjeu de premier ordre dans un contexte où plusieurs lignes de force se tressent entre elles. Nos sociétés combinent des ambitions qui sont trop multiples pour être en harmonie, celle de continuer à créer des œuvres, des bâtiments, des architectures qui dépassent le patrimoine d'hier pour devenir celui de demain. Celle encore de ralentir les missions de préservation du passé, qui sont horriblement énergivores. Celle aussi de faciliter l'accession à des biens communs pour le plus grand nombre. Et enfin, celle de remettre en cause des modèles historiques dominants. Donc à l'occasion des Journées du Patrimoine, l'architecte Kjetil Thorsen et l'historien de l'art Thomas Schlesser vont aborder ensemble ces thématiques de manière concrète et empirique, non seulement par leur expertise, mais surtout par leur expérience. Le premier, cofondateur et directeur de la prestigieuse agence norvégienne Snøhetta, a conduit certains des chantiers les plus audacieux du XXIe siècle, dont celui de la bibliothèque d'Alexandrie, livrée en 2001, ou la rénovation de l'hôtel de la Marine à Paris. Le second, directeur de la Fondation Hartung-Bergman depuis 2014, est en charge d'un des lieux d'art et de culture les plus singuliers de la scène européenne. Donc ensemble, on va discuter de plusieurs sujets et je vais commencer par poser une première question. Je vais commencer avec vous, Thomas Schlesser. Quel sens revêt pour vous le terme patrimoine en 2023 ? Merci infiniment, Margaux. Et je vais évidemment répondre à votre question. Je dois dire d'emblée que c'est un honneur de discuter de ça avec Kjetil, parce que moi, je parle en tant qu'historien de l'art, hein, donc commentateur, et c'est toujours formidable de pouvoir discuter avec des personnes qui sont les acteurs de la création d'aujourd'hui, c'est-à-dire du patrimoine de demain. Alors, comme je suis historien de l'art, c'est vrai, pour répondre à cette interrogation sur le sens du mot patrimoine, je vais remonter un petit peu dans le temps et vous citer quelques dates. En fait, au moment de la Renaissance, au moment de ce que les Italiens appellent le Quattrocento, le XVe siècle, il y a eu plusieurs moments véritablement clés dans la notion de patrimoine et je vais vous en donner trois. Il y a d'abord une bulle papale en 1462 qui dit quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait crucial. Cette bulle papale, elle dit que les objets antiques qui sont exhumés, eh bien, ces objets doivent être préservés. Ils ne peuvent plus être détruits. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ceci est au nom d'un concept italien de l'époque qu'on appelle la virtu, la vertu. Et c'est dans le cadre de la réconciliation entre le passé et le présent, entre les deux Roms, la Rome de l'Antiquité et la Rome moderne. Deuxième date importante, dans la continuité de celle-ci, en 1471, autre décision très spectaculaire qui dit que les objets antiques qui sont exhumés eh bien, sont restitués au peuple romain, c'est-à-dire à une collectivité. Et c'est le peuple romain qui devient propriétaire légitime de ces objets de l'Antiquité. Troisième date, toujours à la Renaissance, c'est celle de 1534, un petit peu plus tard. Et ça, il y a un acte administratif qui est tout à fait intéressant, puisque c'est un acte administratif qui dit, italien, hein, qui dit que eh bien, le pouvoir politique, donc la puissance publique si on veut, s'octroie le droit d'intervenir dans des affaires privées, si jamais il est question de commerce, d'exportation d'un bien précieux ou de sa destruction. Et donc voilà, au nom de l'intérêt général, évidemment, ce n'est pas avec ces termes-là, mais au nom de l'intérêt général, comme on dirait aujourd'hui, la puissance publique s'engage dans une forme de patrimonialisation. Et puis en France, on le sait bien, en France, c'est le moment de la Révolution française qui est très important, avec Fructidor en deux, c'est-à-dire l'an 1794, et l'intervention de l'abbé Grégoire devant la Convention, à un moment où il y a des vagues d'iconoclasme terribles, et où l'abbé Grégoire dit mais il faut préserver ce qui va devenir le patrimoine, les monuments nationaux.
Et donc, à la suite de cela, il va y avoir quantité de décisions très spectaculaires. Il va y avoir la naissance du Louvre, évidemment. Il va y avoir la naissance des monuments historiques. Il va y avoir des missions au XIXe siècle pour faire des photographies de tous les plus grands monuments, les plus importants. Hein. C'est la mission de 1855. Et petit à petit, en effet, on a un patrimoine qui véritablement se consolide dans les consciences collectives et qui crée un socle culturel. Et ce que je retiens de tout ça, on pourrait commenter encore des heures, mais c'est que entre la Renaissance d'une part et ce moment 1789-1794, puis le 19e siècle d'autre part, ce que l'on constate, c'est que ce sont dans des moments révolutionnaires, c'est-à-dire où il y a des grandes questions sur l'avenir et des grandes questions sur le passé, que le patrimoine devient un enjeu fondamental. Voilà. D'accord. Merci Thomas Schlesser. So, Kjetil, Thomas gave us a kind of a historic background for the word heritage and what does it mean to him. So, what does this word mean to you now? I find it wonderful to be involved in a discussion on heritage in 2023 because for the moment it's a much more complex word than it was yesterday. What is happening is there is a continuous development of this word where a lot of different groups of people take it to their advantage. They're using it wildly in the world today. They are using it to reflect upon conservatism. They're using it to reflect upon historical events. They're using it in order for them to have a right of opinion when it comes to how the world should be created. Anyway, heritage has become this child of nothing. It's a really difficult word to be debating in 2023 because it is being misused continuously. But that doesn't mean that there aren't definite and very deep end issues related to different types of heritage in the way we see it today. Basic classicistic ways in architecture are continuously being used, on one hand, to rediscover or reinvent certain aspects of architecture in a simplification or in a mode of simplification. On the other hand, you might as well see that as a way of experimenting backwards, not forwards. So again, in the architectural world, heritage is being used to put references to certain things that you think can be repeated into the future, and certain other things that you think should not be repeated. So in the sense of experimentation as you move forward, we have to be extremely aware of what mind, what person is using the word. And to me, I'm putting myself in this position continuously as we keep evolving new architectures where basically every piece is unique. So how much heritage there is in a new unique piece of architecture or landscape design is really hard to say, because it's more a spiritual aspect in relationship to heritage rather than a formal aspect. And that leads us back to the wording, it leads us back to how we interpret it and how we actually translate it into today's world. So is a material carrying heritage, or in Norwegian arv, which means heritage in a very broad sense, a mental sense even, or cultural sense? Or is it embedded already in a form or in a shape? I don't know. I'm uncertain. And I have to say, it's high noon maybe that we start talking about heritage in a real manner, not in a pastiche manner. That we actually do understand how these things are embedded in our long-standing cultural history. And especially in Europe, maybe this is a big issue because in the States, there is no heritage. So, I mean, not from the new people coming to the United States, and we'll talk about that later. But, the understanding of what history means in a sense of heritage is a subjective one still. And I'm worried about the subjectiveness because there are
absolutely certain things that are better than others. And that's bloody objective. And I don't see how we're going to deal with this in the future if we are going to be depending on too strong conservatism in the development of architecture and art. Thank you so much. So we have 2 points of views, one more historical and then one more spiritual and complex about the heritage, but quite interesting. But I would like, Kjetil, to ask you the second question first. So which patrimony, heritage worldwide you fear of the disappearance, and which one that is not yet visible you would like it to be? Yeah, I know, and that is connected to the other element, right? Because which we were talking about right now, because you know the minority heritages are about to disappear. Mm-hmm. And it's obvious, now you're looking at heritage which is not defined by the big masses. You're looking at heritage which has a very narrow definition. And this narrow definition of heritage is about to disappear because we're unifying language. We're talking here, I'm talking in English, right? Yes. You know, in Greenland there are 500 words for snow, in English there are only 5. You know, the sensitivity is disappearing in heritage if the thin layer of ways of thinking in different parts of the world is disappearing together with the lifestyle, how they live their lives, the languages, and how you deal with this in the long-term future. So for instance, now when we work with the First Nation in Australia, obviously you need these people surrounding you immediately, because otherwise there is no conversation, and they have to, amongst each other, talk that language which describes, so you can almost not translate it into another language. You have the same with the Sami people in Norway, where we're doing the Sami theater. So if people cannot play their own language in a theater, they can also not portray their background, history, culture, and heritage. And that means they can also not portray their lifestyles today. So there is a high degree of contemporary representation in minority aspects of heritage. So if it's not happening now, it'll be lost. So I'm worried about the language. I'm worried about minorities. I'm strongly worried about the thin layers of society will disappear, and we'll only have the big bulks, only what a million people think is correct, not what 20 people think is correct. How are they going to deal with their reindeer in the future? More reindeer than people. But you bring that together in a way by understanding all the aspects. Again, back preserving real things in the heritage, not the cliches. We don't need them. We have to deep dive into these minor aspects of real heritage in order to be able to translate it back into today's world. And if we don't do it, it will be lost. It will be lost. And there are so many languages that might disappear. I could move that into nature and environmental aspects and how we deal with the different species. Is a bird that is disappearing part of our human heritage? Yes. It will be, because there are so many poems related to that bird. There are so many pictures in your mind. There is so much singing coming out of that bird that you connect your fantasy with. So in a way, we're deeply connected in our heritage with everything that surrounds us. And if you cut away certain portions of that, all of a sudden that thing will disappear together with the species, whether it's a bird or whether it's, a bear. I find it extremely dangerous to capitalize on only majorities. And I'm getting back to this point. I find it extremely important for a good democracy to respect everything that is less than the majority, because that's a good democracy. And in essence, we have to bring that also back into the design. So now when we work, for instance, with the Sami theater, which at the same time is a reindeer slaughter school, so it's bloody,
but at the same time, that blood is full of heritage. So you bring that onto the theater, but you work with the artists that are Sami, you work with architects from the north, you work with their people, with their costumes, with the colors. So these are the minority aspects that we have to preserve in order for us to understand the totality of heritage in today's world. If we lose it, we lose something important. Thank you so much, Kjetil. Et maintenant, du coup, Thomas Schlesser. Donc, même question. Quel est le patrimoine duquel vous redoutez une potentielle disparition, et aussi celui qui n'est pas encore visible, mais vous aimeriez bien qu'il le devienne? Eh bien, je me reconnais, mais totalement dans les mots de Kjetil, et du coup, je vais me permettre de prolonger un petit peu ce qu'il dit sur la disparition de ces langues ou de ces oiseaux avec un exemple concret qui m'a frappé il y a quelques années. Il y a un homme extraordinaire qui s'appelle Bernie Krause qui s'est défini dans sa vie comme en fait un bioacousticien et qui préservait le patrimoine sonore. Et quel patrimoine sonore? Celui de la nature. C'est-à-dire qu'il allait dans des endroits qui étaient complètement sauvages, non défrichés par l'être humain, et il recueillait ce qu'était cette nature, ce son de la nature, disons, dans une forme d'état primal. Bon. Et Bernie Krause a accumulé des masses de sons tout à fait prodigieuses, extraordinairement émouvantes. Il les avait d'ailleurs diffusées lors d'une exposition à la Fondation Cartier il y a quelques années. Et donc, il vivait en Californie, et naturellement, ce patrimoine s'était matérialisé pour lui sous forme de bandes magnétiques, qu'il a pu numériser en grande partie. Mais figurez-vous, et c'est là une ironie tellement cruelle de notre époque, qu'au moment des grands incendies en Californie en 2017, les bandes magnétiques de Bernie Krause, celles qui étaient dépositaires de ces sons de la nature, ont toutes brûlé. Et alors là, je dois vous dire que quand j'ai appris la nouvelle, ça a été comme une sorte de peine profonde, j'allais dire presque de peine cosmique ou tellurique. Vous voyez ce que je veux dire? De peine spirituelle. Hein? Alors, encore une fois, il y en a une grande partie qui a été numérisée, mais je trouve que c'est un signe à la fois très révélateur et puis à certains égards très, très traumatisant. Je ferai par ailleurs deux autres réponses beaucoup plus classiques, mais qui me semblent importantes. Moi, je suis très souvent frappé par une chose, je trouve qu'on conserve bien notre patrimoine spectaculaire. Alors, je vais prendre deux exemples très connus. Herculanum à côté de Naples, ou encore en Sicile, les temples, Célinonte, Agrigente, etc. Mais je trouve qu'on ne pense pas suffisamment à ce qui entoure ce patrimoine spectaculaire, et par conséquent, quand bien même on conserve, je trouve souvent très bien les objets, eh bien on perd les points de vue. C'est-à-dire que ce sont des objets que l'on peut regarder, mais quand on est en leur sein, le regard doit nécessairement être un petit peu focalisé sur ce qui a été bien patrimonialisé pour éviter d'être, je ne sais pas comment dire, j'allais presque dire déprimé par tout ce qui se passe autour. Voilà, c'est, je trouve quelque chose à laquelle on ne pense pas suffisamment. Puis je voulais dire juste un dernier point. Le lieu en Occident, le lieu de la patrimonialisation, c'est le musée. Et là, je vais faire une réponse que Kjetil pourrait considérer peut-être un petit peu comme un peu conservatrice. Mais je vais l'assumer juste parce que je crois que c'est important d'apporter ça dans le débat. Il se trouve qu'on demande de plus en plus de rôles au musée. De plus en plus. Et c'est normal, ça correspond à des évolutions sociétales. Ces rôles vont être des rôles de pédagogie, des rôles d'émancipation, des rôles d'inclusion, etc. C'est absolument normal. Mais attention à la surcharge. Parce qu'on demande déjà quelque chose de difficile à faire au musée, qui est de conserver et de montrer. C'est déjà beaucoup.
Et je ferai volontiers la comparaison avec ce qui se passe, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas en Norvège, mais en France, ce qui se passe dans l'éducation nationale, où à force de demander tant et tant aux professeurs, eh bien, il y a un effet contre-productif. C'est que le corps enseignant dit « stop, on ne peut pas faire tout ça ». Donc, il y a une démotivation, donc il y a moins de vocation pour le métier, et donc il y a une dégradation. Et attention, je ne dis pas que c'est le cas encore pour les musées, je ne suis pas en train de dire ça, mais il vaut mieux avoir ça en tête avant que cela ne le devienne. De temps en temps, je m'interroge face à toutes ces ambitions qu'on projette sur nos frêles et pauvres institutions muséales. Point trop n'en faut. Voilà. Merci beaucoup, Thomas Schlesser. I will ask the third question for you, Kjetil. Okay. Kind of a double question again. So first, what are you the most proud of in you managing some project you have? And in second time, what is a regret you have regarding again the managing of a project? It is a tricky question. You know? I mean, how are we going to talk about this? I mean, laying out from the very beginning, of course, there are certain quite obvious intentions with everything you do. And we were in many ways lucky to have our first big project to be in Alexandria in Egypt, which was a resurrection of the Alexandrian library, right? So my fear at the time was that when you give contemporary shape to a myth, you take away everyone's understanding of what the old library of Alexandria might have been. Mm. So it's not really a resurrection. So we argued at the time, that's why it has to be significantly different from any historical interpretation of how the old library in Alexandria might have been organized or might have looked. Most likely, it was a series of buildings and not one building, because the library term today is a building. You confuse library with the building, but actually it's an institution. It's not a building. Mm-hmm. And we have to be quite clear on the interpretation of, again, language and how it's interpreted into today's understanding of things. So we were lucky at the time that we actually could use certain elements of artistic impressions, hand carving in stone, collection of languages and so forth, into a very contemporary setting. But the danger, again, is of course that you split society in two. Those who like it and those who dislike it. And if you interpret a building like the Library of Alexandria in a contemporary manner, you must be prepared that the social effect it has overcomes its aesthetics. Otherwise it would fail. It could be the most beautiful library in the world. If it doesn't operate in the way the public of a city like Alexandria operate, it would fail. Now, we've seen the change. We've seen more women, more children come to the library. We've seen that real change. So I couldn't say it's a failure, but it's not also maybe 100% success, because in a way you do what you do, and at a certain point you have a result, and you've been working 12 years to get there, and you understand the impact you had on this society with this particular object is setting a new heritage. Mm-hmm. And at that particular point in time, you need that reference system. You know, it's kind of broken. Mm-hmm. There is no clean line in the development of heritage, but there is also not a clean break. So this in-between position has been extremely important for us. Another example could be the Opera House in Oslo, where we sort of said, okay, what in the heritage of operas, what is the perception of the visitor when you come to the opera? You come to a front plaza, symmetrical, you walk into a door, very heavy, hard to get into, you come into a symmetrical hall, you walk up symmetrical stairs, and you come into a symmetrical space, and you are processing the way you walk as if you were in the military. You know, it's like right, left, and up you go, and in you go, and down you sit.
and bang, opera. But if you want to break processional walking, you have to open and break certain part of opera traditions, and therefore also maybe by many defined as heritage, in a way that opens it up for new user groups. You have to get the building close to the public, but then we can use mental heritage, Norwegian mental heritage. The right to roam, no borderlines between water and land, sitting on the roof, public ownership, more political, emotional elements that actually bring other heritage elements onto the top of this building. But the typology of architecture has changed, but the content is long-standing. Like we still have in Norwegian laws the right to go to anyone's toilet. You can knock on the door, and they have to open the door, and they have to let you into the toilet, right? I mean, it's absurd, but it's built into the backbone of how we react. And the same is the right to roam. And the Opera House is connecting to a heritage of social settings rather than a physical setting. Where I think probably we have not been at our best always is, as we talked about when we talk about nature and relationship to nature and the heritage of nature and how you use it. So in the northern parts of Europe, you need to plan for the winter. So that's why you have all these strange smoked salmon and things that can live for a long time, you know, no fresh food. You have to dig it into the ground. You have to sort of store it in basements, potatoes, you know, you have to plan. And this planning, how to use food and nature, in surviving, you can't pick the oranges from the tree and eat them, you know. So in this planning, there are certain elements of landscape protection, which becomes part of the survival of living in the north. And I think we have adopted in the northern regions too much, I'm going to be careful now, too much global thinking. In the sense that we think that everything's the same everywhere, and it's not. So heritage is about being specific in certain contexts and reacting upon that. And we've been influenced, not only in Norway, also when we plan in Saudi Arabia or when we plan in the States, maybe slightly too generic in our approach towards nature and culture. This connection between the two. And I would say we've learned, however, the last 10, 15 years, much better how to deep dive into that. You know, it's like the first time we were doing the Musée Carnavalet. Everyone says, you're Norwegians, you know nothing about Paris. I said, okay, fine. You know, I don't know anything about Paris. So let's at least design the stairs because, you know, Paris is the city of bridges and stairs. So let's do the stairs. Everyone can understand. It's easy. So we do the stairs, we do the sequence, we do the movement in the museum as we know. Or now, with the interpretation of the Musée de la Marine at Trocadero, then, you know, you have the same issues. You don't know anything about French history of the marine, military marine, I mean, powerful, you know, but the coastline of France is, I think, 14,000 kilometers. The coastline of Norway is like 130,000 kilometers. And you move into this kind of aspect. Okay, there are certain generic elements. Being on a boat is generic in a sense. And talking about some of the pictures here, the horizon is individual. It's always where your eyes are. So maybe we've become better at separating what is truly contextual and what is truly generic global, not putting everything in the same bag. And that increases complexity. But if you don't think about it while already at the beginning of a design, you might lose it on its way. And I think 10, 15 years ago, although we had focus on landscapes, I think we missed out on this connection between culture per se, as a human activity,
and how nature influenced on this perception of culture and the use of culture. And that has become better, but you know, we don't make mistakes. So. Thank you, Kjetil, for this kind of confession regarding this project, and it was really interesting. And thank you for this. Et maintenant, Thomas Schlesser, même question. Donc, quelle est votre plus grande fierté, mais aussi le plus grand regret dans la gestion des projets patrimoniaux? Bah, vous connaissez bien le projet, cher Margaux, c'est évidemment la Fondation Hartung-Bergman. Et la plus grande fierté, c'est que l'endroit dans lequel nous nous trouvons est à l'origine tout simplement une maison de deux artistes, Thomas Hartung et Anna-Eva Bergman, qui ont acheté un terrain dans les années 1960, ont élaboré des plans, ont fait construire sur 2 hectares vraiment un endroit absolument magnifique. Et y ont habité de 1973 à 1987 pour Anna-Eva Bergman et 1989 pour Thomas Hartung, la date de leur mort respective. Et ensuite, à compter de 1994, les lieux sont devenus, au sens juridique, institutionnel, une fondation. Et cette fondation, eh bien, jusqu'à 2022, était une fondation qui n'accueillait que très peu de public. Et donc, le projet dont je suis le plus fier sur le plan patrimonial a été d'arriver à ouvrir cet endroit au public. Et attention, à ne pas le muséifier pour autant. Cette maison est restée une maison tout en étant d'une accessibilité beaucoup plus généreuse, infiniment plus généreuse qu'elle ne l'était auparavant. Et ça, je dois dire que c'est un tour de force, je le dis très sincèrement, donc je suis très fier, parce que, au fond, on préserve à ce moment-là 2 patrimoines. Bien évidemment, on préserve le patrimoine physique, celui des œuvres, des ateliers que les gens vont voir, de l'architecture face à laquelle ils sont tellement impressionnés, heureux, le patrimoine également végétal, tout le patrimoine physique, les oliviers multicentenaires. Mais, rappelez-vous ce que disait Kjetil tout à l'heure. La notion de patrimoine, en fonction des contextes, des géographies, des époques, elle peut être extensive, elle peut recouvrir aussi celui d'un certain mode de vie ou d'art de vivre. Et dans une maison, il y a des modes de vie, il y a des arts de vivre, qui peuvent être ceux de la trivialité quotidienne, manger par exemple, mais qui sont plus généralement, je dirais, ceux d'une sociabilité humaine, se rencontrer, parler, avoir des temps forts de travail, des temps un petit peu plus faibles de délassement, de rêverie, etc. etc. Ben, tout ça, à la Fondation Hartung-Bergman, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est encore possible. C'est pour ça que je qualifie la Fondation à la fois de maison mémoire, dépositaire vraiment de cette mémoire, mais également de maison utopie. Et puis le regret, j'espère que j'arriverai à le dépasser bientôt. Le regret, c'est qu'il y a je trouve un tout petit décalage encore un peu, je sais pas comment dire, contrariant entre l'atelier de Thomas Hartung qui est extraordinaire et très bien préservé avec toutes ces projections de couleurs absolument partout, les outils qui sont intacts et donc qui donnent vraiment un aperçu sanctuarisé d'un espace de création. Et en regard, c'est vrai que ce qui était l'atelier d'Anna-Eva Bergman, et qui est vraiment, dont les volumes sont toujours là, n'apparaît pas véritablement comme un atelier. Donc pour le moment, on le traite plutôt comme à la frontière entre atelier et lieu d'exposition. Et c'est formidable, c'est très bien, je ne suis pas en train de dire que c'est catastrophique, pas du tout. Mais il y a un petit regret parce que je pense qu'en réfléchissant, on peut aménager les choses pour que ce soit encore plus fort. Donc il reste des défis à accomplir et c'est tant mieux. Merci beaucoup Thomas Schlesser. Et j'en profite du coup pour rebondir avec vous sur la dernière question. Si vous fermez les yeux, que voyez-vous comme beauté utopique
parfaite sur la Terre dans un siècle? Alors, je les rouvre du coup. Oui. Je les rouvre pour réfléchir. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un qui adore tous les matériaux. J'aime évidemment le bois, j'aime le béton. Je fais partie un peu de ces gens comme un architecte comme Rudy Ricciotti qui va vous dire à quel point il y a un érotisme de la peau du béton, etc. Je peux tout à fait souscrire à ça. J'aime évidemment le verre pour sa transparence. J'aime le verre VERT de la nature, ça va de soi. En revanche, il y a un matériau que je déteste, c'est le bitume. Je déteste le bitume. C'est quelque chose qui immédiatement agresse mon regard. C'est d'ailleurs amusant, j'en profite pour dire une petite chose, c'est qu'évidemment, à la Fondation Hartung-Bergman, il y a besoin de bitume pour la circulation des voitures, mais que petit à petit, on essaye de grignoter ce bitume avec du minéral de la pierre du Lot. On ne peut pas le faire partout, pour des raisons qui sont aussi des raisons, ne serait-ce que d'accessibilité, handicapés, etc., mais on essaye. Et en plus, le bitume a pour corollaire l'abondance de véhicules, les voitures. Et j'ai horreur des voitures. Alors, je fais exception pour quelques-unes, pour une belle Ford Mustang des années 60 et encore, mais j'ai horreur des voitures. Et donc, si je fermais les yeux, je me dirais, il y aurait mais alors vraiment une profusion de tous les matériaux possibles, parce que je les aime tous, mais ceux sans présence de véhicules motorisés et en l'absence de tout macadam. Voilà. Merci beaucoup. Vision très naturelle du coup du patrimoine idéal. And so, Kjetil, for you, same question. Yep. If you close your eyes, what is your ideal landscape? I love focusing on trying to get rid of all the asphalt in this world. You know, it's like, what a vision. But you can also imagine that in a utopian state of mind, there's always an aspect of dystopian kind of way of looking at things. They are shifting around and they're not necessarily contradictions. Sometimes, it's utopic to be dystopian. In a sense, if you go on the internet today and you Google utopia and you push on pictures, you will only have pictures of small children in a green field with a lot of flowers, and it's this kind of a stereotype description of utopic coincidences. Whereas the dystopian pictures, you do the same for dystopia, you will have an amazing, forceful, horrible kind of production of imagery that today can be created with AI without any issues. You say the devil and all of a sudden it's there. So in my mind, if I close my eyes, it's social justice. I have to say, we've been working on three major elements since the very beginning: social, environmental, and economic sustainability. If you imagine that you have a distribution of wealth that actually allows people to have at least a minimum to be able to survive, feed their families, and to be able to sort of get the food on the table. They don't all have to eat on gold tablets, or with gold knives and forks. It's not necessarily a measure of wealth, but it's a measure of distribution worldwide. And when I close my eyes, I see no wars. I see a distribution of goods. I see a healthy environment. And I see thousands of years still for human activity. Because everything we define, even when we talk about heritage, is we define the bird's heritage in relationship to our own. But the bird doesn't think about heritage. So everything we look at is in the consideration of how we define things to be. So the responsibility is enormous, because we're taking on the responsibility of the future of everything. And we can ruin everything at the same time. So when I close my eyes, we don't ruin everything. My best bet in the future is, even if we don't
manage the climate, even if we don't manage what is happening in the future now to 100%, at least we have the brains to go in and disable some of the catastrophic results that are coming out of this. And in my mind, you know, design is a driver to help this situation out, and to be able to maybe lower the expectations that everyone is going to have the same wealth. No. But everyone should have at least a minimum that makes it possible for them to live, you know, up until a certain age, and be able to, at the end of life, say, okay, it wasn't so bad. Thank you so much, Kjetil. Merci beaucoup, Thomas Schlesser. Merci Margaux. Merci à vous deux pour ces points de vue très intéressants sur le patrimoine, très enrichissants. Et à très bientôt. Thank you very Merci. much. Merci.